Yeah, before I start, I give thanks for the who is you want to help us. The first, Moran, this is ladies many years with us to help particularly Nova people in Israel. Is coming to help us. Now she is coming to translate me in Hebrew language. תודה. קוראים לי מורן, אני פעילה עם הקהילה הסודנית או קהילת הפליטים ומבקשי מקלט באזור דרום כבר 4 שנים, מרכזת פעילות של מתנדבים. לאחרונה, לאור כל הגירוש של הדרום סודנים, גילינו בעיות נוספות עם קהילות פליטים אחרות ורצינו להעלות את המודעות למצב. אני יושבת כרגע עם מישהו מקבוצת הנובה, שזה חבל ארץ בדרום קורדופן, שבצפון סודן, ואנחנו רוצים לספר לכם קצת ולהציג בפניכם את הבעיות שעולות לאור כל המצב החדש. The Nova mountain is the middle east of Sudan. Right now is a border between South Sudan and North Sudan. Yes. הרי הנובה נמצאים בגבול שבין צפון סודן לדרום סודן. הם שייכים לחלק הצפוני, אבל הם גובלים עם המדינה החדשה שהוקמה לפני שנה. The Nova mountain, there is many years, more than 25 years, there is fighting in the Nova mountain. למעלה מ-25 שנה יש לחימה באזור הרי הנובה, בחבל ארץ שנקרא דרום קורדופן. The Nova mountain is fighting between the government of al-Bashir and Nova people or commander of classes of Malhel. הלחימה בהרי הנובה מתקיימת בין הממשלה של אל-בשיר הנשיא לאנשי הנובה שמסרבים לקבל את השלטון שלו. מי שנמצא כרגע בפיקוד של צבא הנובה או שולט מטעמם במקום זה עבד אל-עזיז. You know, you're talking about exactly what is the fighting about. I am from Nova. I am citizen of Nova. I am no government. I am not everywhere. Just I am Nova. אני לא מהממשלה, אני לא שום דבר, אני בסך הכל אזרח של הרי הנובה, תושב שנולד וגדל בהרי הנובה. Now the Nova is running away. It's running. Just to live in the Nova now, the old people is dying, but the young men or the young ladies is running. כל התושבים הצעירים שהיו בהרי הנובה בורחים עכשיו, מאוד לא יציב שם, מי שנשאר שם זה רק האנשים המבוגרים. They're running away from another country because in the Nova now there is Andronov or airplane is kniving or bomb or like that is every day, morning, evening. הממשל של אל-בשיר שולח כל הזמן מסוקים שמפציצים את כל האזור של הרי הנובה בוקר וערב ללא הפסקה. This is problem now from the Nova. There is many people who are not understand about South Sudan and the Nova mountain. There is big difference. הרבה אנשים לא מבינים את ההבדל בין דרום סודן להרי הנובה, אבל יש הבדל מאוד גדול. The North Sudan and Nova mountain, there is big difference. גם בין אזור צפון סודן להרי הנובה גם יש הבדל גדול. Now in South Sudan there is independence now, but Nova is still fighting. דרום סודן קיבלה עצמאות, אבל בהרי הנובה עדיין מתקיימת לחימה. This is problem here now in Israel. The people is not go back in homeland.
זאת הבעיה עכשיו בישראל, שאנשים לא יכולים לחזור למדינת המוצא שלהם, למולדת שלהם. Because there is nowhere. Everything is fighting, is fighting, is fighting. This is people is running to country to another country. Because I am running in Nova to Egypt to Israel. אנשים כל הזמן בורחים מהרי הנובה למדינות אחרות כי מאוד מסוכן שם. גם אני בעצמי ברחתי מהרי הנובה למצרים ואז נאלצתי גם לעבור לישראל. אנחנו לא יכולים לחזור למדינה שלנו כי כל הזמן יש שם לחימה ומסוכן שם. But when I arrived here, I have like 4 years in Israel. Like give visa or visa is good. But right now, they give me new visa is South Sudan. This is problem. 4 שנים אני נמצא בישראל, ב4 שנים האלה הייתה לי ויזה רגילה, אבל בזמן האחרון קיבלתי ויזה שכתוב עליה שאני נתין של דרום סודן, וזה יוצר בעיות רבות. Maybe Israel is not understand in the Nova mountain or a Nova people and South Sudan or North Sudan. We are now in a project from the north. אולי ישראל לא מצליחה להבין מה ההבדל בין דרום סודן, צפון סודן והרי הנובה, אבל אנחנו מהנובה נמצאים בגבול, אבל אנחנו משתייכים לחלק הצפוני, לסודן. We are not in South Sudan because you want to understand about visa. Don't give us visa from South Sudan because I am from North Sudan. אנחנו מבקשים שיפסיקו לתת לנו ויזות של דרום סודן כי אנחנו מצפון סודן. And also, what is the difference between the visa? Between visa, the citizen of South Sudan visa is writing South Sudan visa, no Sudan visa. This is problem. And another problem is changing the number of the visa original. לא רק שהם נותנים לנו ויזה שכתוב עליה שאנחנו מדרום סודן, הם גם משנים לנו את מספר הוויזה וזה יוצר בעיות נוספות. Not all the people, or not all the Nova, they keep us like the same visa. Is make the 2 groups. לא לכל אנשי הנובה נותנים את הוויזה הזאת של דרום סודן, הם חילקו אותנו לשתי קבוצות שונות. The Christian, you have South Sudan visa, and Muslim, you have North Sudan visa. הנוצרים שבינינו מקבלים ויזה של דרום סודן, והמוסלמים שבינינו מקבלים ויזה של צפון סודן. This is difference between the Nova people now in Israel. Nova, citizen of Nova is make 2 groups. We don't know. We are now the same, and make the difference of the visa. אנחנו אותו דבר, אנחנו לא רואים בינינו הבדלים, אבל ממשלת ישראל נותנת לנו ויזות שונות ויוצרת חלוקה בין שתי הקבוצות, אנחנו לא מבינים למה. You will need to change a new visa. What is the new? You need to explain what the new visa is, why the new visa making you problems, how? What is different now between this visa to the old visa? Okay, the same, okay. There is 3 things in difference about new visa. You're right, in South Sudan, I am not from South Sudan, and you are not getting your job, and also the changing the number of the visa, regular visa, because I have account now. If you want to take the money in the bank, you tell me that keep the old visa. This is 3 things is very problem. What happened to your old visa? The old visa is taken now, that's right. Okay. יש 3 הבדלים עיקריים בין ויזה של דרום סודן לצפון סודן. קודם כל שרשום עליה דרום סודן, מה שמוביל לקושי שלנו במציאת עבודות. הרבה אנשים חושבים שאנחנו לא נשארים פה או שאנחנו לא חוקיים וזה מקשה עלינו למצוא עבודות. מעבר לכך הם משנים את המספר התיק שלנו על הוויזה החדשה, וזה גורם להרבה קשיים. למשל, כשאני הולך לבנק ומנסה לקחת כסף מהחשבון בנק שלי,
המספר שנמצא אצל מנהל הבנק והמספר שרשום על הוויזה החדשה שלי הם לא מספרים תואמים. את הוויזות הקודמות שלי לקחו ממנו במשרד הפנים. Another thing that you want to say? And I want to see you thank you. Thank you for help us. Not everyone, you want to help the Nova people here, welcome. כל מי שרוצה לעזור לאנשי הנובה בישראל מוזמן, אנחנו מברכים אותו. Thank you so much. Okay. Wait, and I see to pour up on your tena, share what they